Всем привет, мои дорогие друзья! Мы продолжаем прохождение Hogwarts Legacy. И в этот раз мы будем проходить основной сюжетный квест, расправившись, собственно, со всеми дополнительными в прошлой серии. Можем продвинуться по сюжету, и по сюжету нам надо встретиться с каким-то Себастьяном в Фелдкорте. Как хорошо, что я уже открыл сюда дорогу. Прежде чем мы его дождемся, я напоминаю, что вы можете подписаться на мой канал, поставить оценки этому видео и написать свои комментарии. Слушайте, а это же наш товарищ, который научил стольким полезным вещам нас. Ну-ка давай. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them, possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need... Anne was always the most mischievous of the three of us, which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirit. Come on, I'll take... Ах, вот оно что. Мы встречаемся с его сестрой. Ну давай, давай. Feldcroft used to be a lot livelier, with Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Этот слизеринец отсюда? Да ладно рассказывать. Here we are. My sister should be just inside. Ты что, не пойдешь? Она там, как в этом, в изгоняющем дьявола, ползает по потолкам. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Отлично, блять, папаня спровоцировал приступ. I'm sorry. А что у него за проклятие? Проклятие колик живота? I'm sorry you had to see that. Да, отлично познакомились. I just need a moment alone. У тебя что-то с мантией. Подожди, Подожди, я тебе помогу. Что с мантией? Что у тебя с мантией? А, вот ее папаня That вышел. boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the... Perhaps the healers don't know everything, sir. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable. With all due respect, sir, hope could keep... You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what... He's no idea the harm he could do if he do. I hope you'll remember what I've said. Good day. О, Bouts of pain are difficult to bear. берем. А, кстати, стоп. Я вроде уже эти письма собирал. Нетленку никогда не поздно получить в двух экземплярах. I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. It's nice to meet you, by the way. You must be the new... I am. Sebastian and I met during a rather lively duel and defense. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how... I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft.
Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ran. I must say, I was... Uncle Solomon is frustrated by what happened to me. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This Sebastian cannot take away my pain. I'm afraid it's really up to Sebastian and his mind. I can only hope he realizes the futility. I'm getting tired. I should probably... I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Да, отлично, блин. А так этот дядя был мракоборцем. Че, он на пенсию в 40 лет, что ли, вышел? Стоит такой... спина. Why will he not listen to me? She's my sister. Да ладно, не горячись. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is... He's always angry. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my... I'm the one trying to help her. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that... I refuse to believe that. Anne's pain is more than... I miss my sister. Come with me. I need to show you where it happened. Ух ты, ядрёна вошь. Ranrock's loyalists are capable of so much more Себастьян, than people realize. Себастьян, ты не They should первый not be underestimated. по этой дорожке идешь. Да ладно. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Вот и Энакин туда же шел, такой же дорогой. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Пошли посмотрим, что там на том плато. Что у него там с мантией? How much longer are we expected to dig through this rubble? Ramrock knows what he's doing. Так, ударьте о землю, это можно. He said he's a dead wizard in my book. Gringo. Это кто сделал-то? Revelio. If only I could get my hands on... Come in here. I won't rest. You're really not very good at this, are you? Блять, хуйня какая-то. Rubber and white. What an unfortunate disappointment! You've made your last mistake. Ты чё, пёс? Who do you think you are? Protego. Levioso. Действуйте. Синее задание. Ну, потому что я... Блять, да сколько вас здесь? Expelliarmus.
Еще один. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Revelio. Что прямо этих тут дохера набежало. И мы забрели с ним, что ли, в какой-то главный лагерь этих гоблинов или что? Что, и его скрючило как дядю. Пизду. Это была удобная штука. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever might be the only way to learn what type of magic harmed her. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here. And at... Shall we have a look around? Ну и обязательно осмотримся. They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Осмотр мы начнем, разумеется, с подъема ценностей. Этот домик этот горел. И она хотела его потушить или что? Смотрите, картина уцелела. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Revelio. Здесь один только предмет может. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Не иначе как профессор Руквуд. Ну и чё, я не все исследовал, что ли? Да, вон смотри. Это говно, да, она не копает здесь. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't even on. It might be worth taking a closer look at the house itself. Блин, спасибо, я уже был там. Revelio. This well looks familiar. Что значит, блять, выглядит знакомым? Ну, понятное дело, это стандартный колодец. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Где он есть-то, блять, алло? А картина, ну разумеется. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Revelio. Это отсюда те колдуны там расколдовывали засуху. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers.
The keepers, like in Quidditch. And you found a pensive in the library. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to... Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good... You for answers about what happened to Anne. Look at this. Ой, здрасте, и тут оно заработало. For a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Ух ты, секретный подвал. Что-то тут... Это недоброе. Lumos. There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Revelio. Tells me they're after something bigger. О, Seems these journal entries are from Isadora's travels. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Revelio. ну и что дальше-то? Expelliarmus. Lumos. Следуйте подвал. А, вот как надо. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I'm listening. I think it's to do with my ability to see trace... But you said you didn't really understand it. That's true. And I'm still not sure what I do know is that my ability allows me to travel. Wait. We can get straight to the Undercroft. We can. But perhaps best not... Understood. Well then. I'm tempted to hold my breath. И что, неужели это весь квест? А, теперь Why would the веришь? door lead us here? Sebastian, look. О, докатились. Тайны. Я, кстати, видел уже где-то такие Why хуёвины. hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago and ran... You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. I can't be sure, of course, but I don't think so. Very well. But that doesn't... True. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see... Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret? You did not. Sounds worth looking into. No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's... I'll be in touch. Till then. Ну, ё-моё. Я ожидал чего-то более эпичного. В
Сейчас, разумеется, на меня польются вот. Собственно, и оно. Так, следующее. Ах, астрономия. Давайте, прекрасно. Meet me near the ruins of Falbatten Castle. After dark. Do not tell anyone. Ну ладно, пойдемте к нашей подружке сначала. Ох, тем более я давно хотел этот замок изучить. Давайте посмотрим, что наши гости из Нигерии скажет интересного. А, кстати, прежде чем она хоть что-то скажет, я обнесу вот этот вот склеп. Здесь был замок 3-го уровня. Блять, я его уже обнес. Ладно, извините. Что-то еще какое-то задание добавилось. Посмотрю. Кровное родство. Ладно, давайте сначала разберемся с этим квестом, а потом пойдем мирить наших голубков. Ой, блядь, ночью. А, ну да, она же сказала после заката. Psst, over here, quietly. А чё мы таимся, здесь никого нет? I'm glad that you received my owl. We need to stay. Natty, what's going on? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him. I noticed him reading a letter. All I could see was that... And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that that letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here. Can't we just bypass Officer Singer and go directly to... Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can... You seem to be very... I knew men like him in Uganda. I know how... Блять, опять, It's a да, long притеснение. Хорошо, пошли, I'll help давай. you find them. I'm glad to hear it. I do not see any guards, but we... What are you up to now? Я потом даже знаю, как сюда залезать. I wonder what that does. Спокойно. Wingardium Leviosa. Что-то прям по стелсу Revelio. I действую. need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Да, непременно. Йо, мазай. Любопытный. Must be another way in. Там замок. Замок — это хорошо. Потому что я пришел подготовленный. Значит, он не может колдовать. Любопытно. Наверное, потому что надо вот... И чё? Я чё-то недопонимаю. Может, надо... Да нет.
Там здесь еще и бесполетная зона. Задачки. That looks as if it might raise the gate. Да, непременно, но... блядь, понятно. Revelio. Замок оказался сюжетным. Так, что здесь? Поэтому могу, что приходится оформить в письменном виде, но вы слабо слушайте, что там открыть ворота, просто толкните их, не надо их срывать. Понятно, это... Блять, нас все еще пытаются учить. Опа, что это я там делаю? Интересно, и сколько они так будут? Ну а чё, если не Аки, это надо сделать с этим говном? Ах, кстати. О, еще и тут проход. Я начинаю думать, что взорвать не такая уж и плохая идея-то. Revelio. И чего? Хуйня какая-то. Я так и делал первый раз. I knew you could do it. This way. I will get the door. Да я бы сам открыл. Revelio. That is the main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. Ой, ебать. We'll need to be careful once we get... I hear them. Что там за... Restrain the beast! Highwing. Do you know that hippogriff? Get these things back. О, Very well. о. No Сейчас plan. мы I get the обзаведемся. evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Телепортнуться? Нет? Blast it! There's got to be another way to get up to the roof. Somewhere. Блять, любят сценаристы все в современных играх усложнять. Revelio. Но он же мог сделать вот так вот прямо, блять, в ворота. Но нет. I hope Natty stays out of trouble. Разумеется. Это не путь самурая. Revelio.
Что мы сейчас как ниндзя, крадущийся во тьме к ничего не подозревающим врагам. Понятно. Понятно. Там даже депульса с шепотом. Мне нравится такой, знаете, у него уровень скрытности 200%. Not the safest place to sneak into. Revelio. О, сейчас мы его, блядь. До свидания. Остановка сердца, паралич. Все. Магия детям не игрушка. Ha! I've heard. Take on. Too slow. You're embarrassing. Блять! You'll need to be quicker. Заморозить. И полетела нахер отсюда. Не того я заморозил, в общем. Блин, ну такой палево я собрался их передушить по стелсу. Как тут этот, блядь, пизда прилетел не вовремя. Сука, всю малину мне сбила. Продолжаем. Ой, а здесь уже второго уровня нужна эта лохомора, блядь. А в требовании к квесту это было вообще? А если я вот не выучил? Там не насобирал этих лун, то чё тогда? Ну, может, это, кстати... А, нет, это основной маршрут. Я думал, может, я просто зашел. I hope Natti's having an easier time of it. И вообще, блядь, заебись, как просто. Alohomora. Стопы. Они немножко опыта, что ли, тогда давали за эти замки. Вместо опыта у меня и награды в виде бесполезного лута. Хотя отвар, в принципе, полезно. Я парень простой, вижу лестницу, поднимаюсь на лестницу. Блядь. Ну ладно. Да. Нехорошо получилось.
Ганнибал. You're Мы going home запалили. in a wooden box. Ух ты. Ha ha! It's all out for me, all you want. I shall be offending this spoils in of me. Ha ha! Ну и что, они глючат? Глючит точно. Loud. Stay there! Stop! Levioso! Rookwoods don't go down easy. You after the golden sneak! Levioso! What have you done? Levioso! Levioso! Как я его должен с помощью заклинания... Levioso! С помощью заклинания остолбенения. Levioso! I won't! Levioso! А, все, заебало. До свидания. Revelio. Кстати. Ты в интересное место блядский ящик залетел. Все, теперь его только внизу его. Надеюсь, он пришиб там одного из плохишей. Alohomora. Это реально. Хоть бы тогда это сделали там в ветке талантов. Автоматическое открытие замков. Потому что каждый раз вот этой хуйней заниматься, ну, мне время тратится. Revelio. Опа. No, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Ой, блядь, спасти какое-то говно здесь надо. Охуеть, за них опыт еще дают. Жалко, что я уже наловил там этого говнеца. Чтобы начать фармить с них, блядь, жмырание мне. Так, надо думать, как, что дальше. Ага. А, тут проход, кажется, был. Кстати, обратили внимание, как тот злой волшебник, к которому я подкрался, уже собрался его окаменеть, вовремя протега поставил свое сраное. Revelio. Revelio. О. По мосточку. За моим тайником я все себе. Манфред какой-то. Все, что он смог достать, положить в сундук, это предмет для лица. Ну, то есть очки или маску. Revelio. Как-то слабовато, чтобы рисковать. Highwing. It's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, more.
me! О, этот дал по съебушкам. Почему я зеленую-то не вижу? А вот кто-то зеленый тоже попробовал шмальнуть. Ну, забавно. Понятно. То же самое, что и на метле. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Ой-ой-ой, зрелищность пошла. I wonder if anyone can see us from the castle. Это один из самых раздражающих персонажей, вот этого наша подруга. Куда мы летим-то? Алло. И музыка, еще такая пафосная. Столько радости. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out. Were you able to find the letter? I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Of course. That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter now. Tell me, where did you... I've only met Highwing before. Poppy and... Poppy Sweeting knows a hippogriff. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. My mother will be worried. I must go. Ничего не значащие диалоги. Она так это... Какая мама, блядь, дура? Ты в Хогвартсе, сюда с родителями нельзя. Так, окей, как мне? О! Faster, Highwing! Highwing, go! О. Новые ячейки инвентаря, блядь. И новое задание, блядь. Понятно. Так, что там с тварями-то? Давайте менять. Ага, нет. Подождите-ка. Крыланная. Покажите мне этого. Ух ты. Пусть будет фестрал. Так, что с заданиями? Давайте успокоим наших друзей.
on another adventure, are we? О, блин. Ну, что можно сказать? Вот иногда игра прям радует. Графикой радует, блять, видами. May I remind you that I did not raise you to break school rules and run around the castle after curfew? Have you any idea what sort of trouble you might get yourself into? You're lucky I don't come up there myself! Вот это прикольно они сделаны, что иногда ученики получают вот эту хрень. Anything to do with the писем. dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speak? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This script... Ominous is right. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family. I understand. If I were you, I'd be begging for more It's not that I'm not interested. Ominous learned dark magic from his parents. Crucio, correct? The Cruciatus curse. Apparently, his parents and older siblings had... Ominous described the sound of the victims' cries as horrific, so the first time he was asked, as punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked, I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to. Интересная семейка. How horrible. Poor. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. I'll remind him of that when I... Watch for my owl. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Отлично, поболтали. Пойдемте разберемся, что там с нашей выручай комнатой. Наверное, опять какой-то апгрейд. Deke would like to talk with you when you have a moment. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Ну, что это такое? Бля, заебись, еще одна это пространство в подпространстве. Oh, seems the room. As Deke was saying, perhaps... What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave. Tobbs' master doesn't let him leave the cave. And That sounds awful. It is. Deke has... As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on... I understand. Oh, thank you. Так, и что здесь за хуйня вскочила? Это что вообще за местечко? Я сюда могу... О. Ладно, потом займусь благоустройством. Забавно, у меня есть на полянке, у меня есть теперь на побережье.
Жалко, что все это не помещается в чемодан, как у профессора Саламандра. Так, что за пещера, в которую мне надо сходить? Ой, блядь. Это не та ли пещера, где я мурмокли в прошлой серии собирал вместе с письмами трансбармена? Потому что если та, то мне это... Time for a Попробуем. jaunt, I'd say. Away! Go! Ну, не знаю, что на метле мне как-то лучше. Где там эта пещера-то ебукенская-то? О, бля. В такую жопу надо идти. This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Пещера предельщиков. Наверное, здесь экспеллиармус не потребуется. Кажется, здесь больше огня надо. Стоп. Ты знаешь, это значит, ты знаешь, что мои постоянные не смогут купить величайшее зелье Симуса. Меня не можешь еды и не забывай наказать. Ой, Варте вместо твоей идиотской улыбочки расчленить. Там бинты. Tobbs's master is awful. Да. Тут... Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Мне кажется, Топсу ты уже... Хана пришла. Восьминогая. Revelio. Имеется у меня такое подозрение. Вообще, хер знает, куда идти. Опа! Здесь. Confringo. Зачем мне два конфринга-то? Ёптать, не то поставил. Revelio. Revelio. Confringo. Incendio. Confringo. Что-то не перестали давать эти уловки. Опа. Тут довольно крупный паучок. Revelio. Incendio. Confringo. Looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Potato. Confringo. Incendio. Revelio. Confringo. Incendio. Confringo. Pulsar.
Revelio. Protego. Confringo. Revelio. Confringo. Кажется, эту паутину можно разрывать руками. Revelio. Но, во всяком случае, она не выглядит настолько толстой. Confringo. Revelio. Блять, вот что неудобно, так это то, что здесь постоянно бегаешь и спамишь вот это ревелио, чтобы ничего не пропустить. Как-то так вот по-глупому себя чувствуешь. О, а там площадка к местному боссу. Я уж понял. Горочка. Сейчас там будет очень большой паук. Как интересно, я должен закопать ее. Вот так. Incendio. Incendio. Revelio. Смотрите, дуэльные уловки все-таки офигенно полезная вещь. Вот его шмотки сушатся. А я туда вниз могу? Что мне кажется, что нет. Хозяин, если вы ищете Топса, то он ушел вглубь пещеры. Разрежь снег, он вышел досуха. That didn't sound particularly reassuring. Accio. А ну хуй с ним, с этим клыком. Confringo. Revelio. Revelio. А, стопе. Ага, понял, сверху. Не найду ли я сейчас здесь вот его? О, бля, опять это говно вылезло. Я с таким уже когда-то дрался по квесту. Это не то, что я хотел сделать. Ты достал. Урод. Блять, сука. Тупое задание. Мне очень хотелось закопать его голову. Ну ладно, ничего. Сейчас все будет.
Блять, не то нахер. Блять, я же нормально сделал этот десенда ёбаный. Кто это сделал? Давай, сука. Ну давай, сучаныш, мы 1 на 1 теперь. Все, теперь с тобой покончено. Со всеми вами. Давай, чё, давай. 8 legs is simply too many. Revelio. Так, это, наверное, куда мне надо идти. Это откуда я пришел, значит. Дурацкая паутина мешает. О, однозначно прыгаем. Я не понимаю, зачем хозяин этого домового эльфа отправил его собирать пиявочный сок в пещеру с пауками. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. О, пизда настала. Филтов, значит, младший паук оказался слишком силен. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Ай-яй-яй, опять притеснение. Как жаль. Видать, слишком смело туда рыбкой-то нырнул. Ну. Ой, бля, ёптую за ногу.
напугали. Типа учат меня. Revelio. Не, я все-таки хочу попасть. Как это, блядь, организовать? А, вот как. Добыча того не стоила. Чтобы возвращаться. Ну, если уж проходить, то исследовать каждый закуточек. Видимо, следующий квест. От этого домового эльфа будет на... That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Хозяина. Тоже второй человек, который здесь сдох. Ну, человек. Персонаж. Опа. Это ты охуел? Revelio. There's a victory that came none too soon. Ugh. Пора выручай комнату. Докладывать, что если он должен был денег своему другу, то у меня хорошая новость для него. Долги списаны. Ты где? How nice to see you, my young friend. Любопытный, чё? Блять, это же я в этом, как его? Чуть был не дошел до урока. А я же хочу Дику рассказать. Ну, это удобно, что здесь все рядышком. Далеко сейчас бегать не придется. I'm back from the cave. Wonderful. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. Oh my. Deke was afraid of this. Deke and Tobbs once shared the same master. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him. I'm truly sorry about you. Thank you. Deke could use some time alone. Все, прекрасно. Пойдемте на урок астрономии. Когда-то в школе у нас преподавался. И это было довольно скучная смесь геометрии и естествознания. О, а я знаю, что на этом гобелене. На этом гобелене этот какой-то, блядь, волшебник прихлопнутый или что-то типа такого, который учил троллей балету. Прихлопнутый, приебнутый, как так его звали. Ладно, вперед на астрономию. А что, мне покажут урок астрономии-то или он слишком красив? And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ух ты. А, я думал, это преподаватель, а это я так круто выгляжу. Ladies. Professor Shah.
Astronomy is not divination. Блять, You won't ёб find твою the мать, mysteries of the очередная cosmos чурка jotted out on your какая-то. palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to Походу, она devote раньше была yourselves to мужиком. persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Ой, сейчас меня научат еще одной здесь бонусной активности. Да, я встречал здесь какие-то площадки сраные. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust Пар that for you. No, no, bring it into focus on your own. Да, блять. Индусы поселились в Хогвартсе уже. О. Что мы видим? Вау. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Дурацкий урок. Ну и чё, поглазел я в телескоп. И типа чё? Good to see you again. Oh, hello, Amit. Nice. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? That's very kind of you, Amit. I'm certain. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just... Well, Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right on... I have some, reading to finish on the lower deck. Come... Мне нравится, каким Хогвартс был прогрессивным в 1900 там как... О, блядь, не туда, я куда-то пришел. В 1890-х годах. Не то, что в конце. А это кто? Professor Shah's just about as cold and distant as the bloody stars she wants us to chart. Not how I wanted to spend my evening. Как я должен туда добраться? Пиздуйся. Ах, вот оно что. Revelio. А чё он не у себя в ящике его This was his держит? old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. Yes, You remember those astronomy tables Shaw was going on about? And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could... I had a feeling. No. I certainly wasn't trying to... No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, let us get moving while the... No need to... Brilliant. You won't... Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. Something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go, then. Прямо тут в Хогвартсе, а где-то есть? Lumos!
Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore Ну with. что, мы идем? Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? Revelio, if you're sure. Стоп. Что пиликало? Страничка. Сейчас, ну-ка. Да, идем за твоим столом. Revelio. О, ванна. A few cobwebs. Ванна в клетке. Заколдованные десятилетия назад, чтобы преследовать студенты, которые были слишком одержимы своей учебой. Nothing to be concerned about. Интересно, если ее... Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Descendo. Revelio. Confringo. More cobwebs. You don't think any spiders... Revelio. Oh no, not this close to school, I mean. I think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. Какая, блядь, дрочь. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. And I look forward to... This is only the beginning. And if I have ever... That's quite generous. Thank you. You are welcome. It's all in the throat. And... Почему скучища какая-то? Зачем бы я стал этим заниматься? Ну вот, что дают? Что дают в награду за эту хрень? Ой, блядь, понятно. Косметику, как обычно. Never do get tired of seeing the astronomy tower. Harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Чё, мне много кто там? О, профессор Фиг что-то пишет. Ой. Ну давайте еще одно задание выполним. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Что она любит вот эту деревеньку. А чё, где здесь огонек-то должен быть? Чё он не отмечается? Да-да, в зал картографии пойдем уже в другой раз. Пока обойдемся без него. But my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Is this Mr. Bickle's home?
I believe so. He supposedly has... Revelio. Archie is gone. If anything happens to him, Are you all right? my husband, Oh, I'm terribly sorry, Mrs. B. Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks. He must be around here somewhere. Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. I hope he wasn't here when Harlow... Do you know which way Archie might have gone? He never wanders far. But if he witnessed Harlow do... I'm afraid to leave. What reason would... My husband had been looking into Harlow's dealings, and I begged him to leave it alone, but he... Is there anything more? He's Victor Rookwood's second in command. We'll find your son. Thank you. А, я понял. Они... Please do not worry, Mrs. B. My husband. Харлоу это, блядь, тот с такой злобной When I мордой. took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had Блять, found. потому что не надо ставить бабу констеблем в таких криминогенных этих, блядь, районах, как Хогвартс. Что тролли она там с трудом замесила. У нее тут, блять, вся округа знает про браконьерство, там Харлоу, что вот нахер что-нибудь не то сделаешь и сразу дуба дашь. Но нет. Констеблю похуй. Да и министерство что-то не ловит прям совсем мышей. Ой, все это напоминает мне прям аллюзии такие, аллюзии. Ну-ка. Ладно, пойдемте. Найдем Арчи. А, я опять летать не могу. Внезапно. То вот можно было, а теперь вот по этой зоне и не полетаешь. What did Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot... Revelio. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something Я уже more. был. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. Ведьмач чутье в деле просто. Пипец. I thought we would have found Archie by now. Мне нихуя не видно. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Revelio. Wolves! Prepare for a fight. Incendio. Stupid one. I hope Archie didn't cross paths with Revelio. that. We should look around. Ой, блядь, а это что? Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Так эти назад ведут, блядь, следы. Стоп. Revelio. Archie went this way.
Угу. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. Revelio. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Что, неужели здесь будет где-то убийство? Тогда это прикольно. Ой, фестрал. Подождите-ка. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Oh. Пусть будет. Revelio. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. Revelio. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Revelio. We must find Archie. Ну давай, да, пока там Арчи не присоединился к своему папе. Здрасте. You're gonna have to stop. I don't have all day. This is a fast way to get yourself killed. You do that. Incipio! I'm bored up here. Expulso! Plan to make quick work of you. Pathetic. Incendio! Incendio. Надо сменить. Где-то. Incendio! You're in pathetic display. Just Expulso! No! Knew you would feel. Expulso! Levioso! Expelliarmus totalis! Coward! Body fairly! А, мне надо было другого, видимо, перехватить там и попасть. Ну ладно, пусть с ним. О, зачарованная палатка это. Мультипространство внутри. Круто. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Я себя литл. Так, спасение заложников. You don't think he saw it happen, do you? He's just a child. We should release him. Отлично.
мне кажется, у меня скопилось уже всякого говна выше крыши. Будем действовать прям по стелсу. Говорят, порезать. Что тут кряхтит на толчке. Кэтрин Хаггарти какая-то, блядь. Забавно, блядь. I shall cast my eye. Where did you go, coward? Aha! Back for more. Ha! You're easier to spot than in a rumpus. You're going. You were still. О, подкрепление. Ну вот и весь стелс. Да, где с палаточкой? Значит, я еду в правильном направлении. О, туалетец. Блять, пиздец это. Место такое чистый лабиринт. Да-да, сейчас поможем. Блин, офигительно. Жалко, что маглам такие не продают палаточки. Да, непременно. Я так понимаю, что на выходе нам предстоит замес с этим самым Харлоу. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Hello, Hamora. Пожидились они на нормальный замок. A man called Harlow. He killed me. We're so sorry, Archie. We won't. Thank you. We wouldn't have it any other way, Archie. А, понятно, блядь. Ну, то есть замеса с Харлоу не будет. Ну что, и констебль опять будет молчать? Тут вот тебе уже убийство, похищение. Что еще нужно-то? Изнасилование. Я думаю, констебль просто подкупленный.
you're safe. Трудно, это тоже какие-то сговоры, блядь. Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in... Just as he was. How? You've done enough. My husband was a pal. The last thing we need is that monster. It may be too late for that. Then you needn't anger him further. I assure you. I'm sorry again about your husband. Thank you. And I can never repay the... Not to worry, Mrs. Bickel. My father used to say that rain Нам does даже not не fall дадут, on что one ли, roof alone. набить морду этому Харлоу? Алло, я качался, блядь, как раз для этого. And why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Это прям даже не интересно. О, а вот подъехало изучение Круца. Ну, это уже будет потом. Я думаю, что пока хватит. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте оценки этому видео. Не забывайте, что вы можете подписаться на мой канал. Всем хорошего настроения и всем пока.